ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। Namah Sarvebhya. Welcome to one and all for learning session of Durga Shri Durga Saptashati. Let's start with the shloka number 16. भारती भगिनी, भारती भगिनी, नमस्ते भगिनी। विद्यावन्तं यशस्वन्तं विद्यावन्तं यशस्वन्तं two times. विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु. Not kuru, is kuru. लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। Continue. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। Again I will repeat. Once more. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। So when you are practicing, don't stop. Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi. Like that you practice. You will get it by now. Uttam. Okay. राधा रानी भगिनी, राधा रानी भगिनी, विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु. विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। लक्ष्मी मी with dirgha. लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उत्तमं भगिनि। अनुराधा संपत् भगिनी, नमस्ते भगिनी। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उत्तमं भगिनि। सविता प्रदीप भगिनी, नमस्ते सर। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उत्तमं भगिनि, वेरी नैस्। थैंक यू मैम। शारदा पचला भगिनी, विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि
जयं देहि सॉरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Uttamam Bhagini. In this shloka, Lord says that, Devi, please make me achieve knowledge, success, with glory and bestow with Lakshmi, that is beauty and prosperity. Please grant me beauty, grant me victory, grant me glory, and destroy my enemy. Vidyavantam Yashasvantam. Let's move on to the next shloka. Shloka number 17. Matangi Bhagini. Matangi Bhagini. Namaste. In this one, only Gne is Mahaprana. Gha, second Gha, and Na is there. Gne. So, Prachanda Daitya Darpagne. प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने Chandike Pranataya Me. चण्डिके प्रणताय मे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Come on, Bhagini, very nice. Rashmi Rao Bhagini. Rashmi Rao Bhagini. Savita Narang Bhagini. Ram Ram. Prachanda Daitya Darpagne. Chandike Pranataya Me. प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Uttamam Bhagini, Uttamam. Very nice. Swati Bhagini. Sir, I listen. I cannot Right. recite today. Okay. She cannot recite today. Anuradha Narayanan Bhagini. Ram Ram. Prachanda Daitya Darpagne. Chandike Pranataya Me. Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi. Prachanda Daitya Darbhagne Chandike Darbhagne no, Darpagne Pa. Darpagne Chandike Pranataya me Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Prachanda Daitya Darpagne Chandike Pranataya me Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi. Uttamam Bhagini. Kalyana Sundaram Kamakshi Bhagini. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी Yeah, full shloka you recite. श्लोक प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके भगिनी प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. Uttamam Bhagini. धन्यवादः भगिनी. In this shloka, Lord says, Devi Chandike, she is called Chandike, who is the destroyer of the terrible demons, that is Rakshasas, with mighty pride. She has too much pride that she can. Prachanda Daitya Darpagne. Salutation to the Devi, who is destroyer of terrible demons, Rakshasas. Please grant me beauty, grant me victory, grant me glory, and destroy my inner enemies.
Let's move on to the next shloka. Shloka number Manjula 18. B and Bagini. Namaste Mahodaya. Chaturbhuje, bha is Mahaprana, and here Chatur, ra should come. That is ir sound. Chatur vaktra, vaktra, that is the face. Chatur vaktra, samstute parameshwari. Chaturbhuje, chatur vaktra. चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र Samstute parameshwari. परमेश्वरी स्तुते परमेश्वरी Continue. Rupam रूपं de. देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Uttama Bhagini, Uttama. Mahalakshmi Bagini. जी नमस्ते चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र वक्त्र चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी संस्तुते परमेश्वरी संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि the dot should come he and immediately you should land on the यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमम् उत्तमं भगिनि Pankaja Tulsiram Bagini. चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि वेरी नैस् Padma Venkateshwaran Bagini. चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि विल कॉल one more person for full shloka C.S. Vijayalakshmi Bagini. full shloka भगिनि C.S. Vijayalakshmi Bagini. C.S. Devika Bagini. महोदय unmutable later shloka number 18 yeah full shloka भगिनि full श्लोक चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि once more चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि very nice In this shloka, Lord says, salutation to the supreme goddess Durga, who is praised by Lord Brahma with all his four faces. Chaturbhuje Chaturvaktra and all his four hands.
Brahma praised the Devi with all his 4 faces and 4 hands. Devi, please grant me beauty, grant me victory, grant me glory, and destroy my inner enemies. Let's move on to the next one, shloka number 19. Pavan Dhanashekar Bhagini. Namaste Mahodaya. Krishnena samstute Devi. Devi, that's all. Krishnena samstute Devi. Once more, beginning. Krishnena samstute Devi. Shashvad bhaktya. Shashvad bhaktya sadambike. Shashvad bhaktya sadambike. Shashvad bhaktya sadambike. Continue, beginning. Krishnena samstute Devi. Rupam dehi jayam dehi. Rupam dehi jayam dehi. Pasho dehi dvisho jahi. See, second dehi, don't drag it because it is risva. Rupam dehi jayam dehi esho dehi dvisho jahi. Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi. Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi. Jahi. For last one also don't jahi, don't say. That's all. Huh? Uttamam bagini. Dhanalakshmi Bhagini. Namaste Magodaya, namaste. Krishnena samstute devi shashvad bhaktya sadambike. Krishnena samstute Devi Shashvat Bhaktya Sadambike. Krishnena samstute Devi Shashvat Bhaktya Sadambike. Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jagi. Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jagi. Uttamam bagini. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Jayanti Narayanan Bhagini. Jayanti Narayanan Bhagini. Namaste. Krishnena samstute devi shashvad bhaktya sadambike. Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi. कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. Uttamam bagini. But still you can say louder. You know, I told you yesterday that as soon as you finish reciting the Durga Saptashati or one adhyaya or 2 adhyayas, you should feel like, you know, like you have to eat something. That means that much energy you have to release to recite. Jai Sri Bala Jai Bhagini. कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. Uttama bagini. Very nice. धन्यवाद. In this shloka, Lord continues to explain salutation to the Supreme Devi Ambika, who is always praised by Lord Krishna with a continuous flow of devotion. That is, Krishna, Lord Krishna likes Devi also, and he also gives her lots of devotions. O Devi, please grant me beauty, victory, glory, and destroy my enemies. Let's move on to the next one, shloka number 20. Priya Balaji Bhagini. This is one word, Bhagini. Himachala Sutanatha Samstute Parameshwari. So we'll do together. Himachala Sutanatha Samstute Parameshwari.
हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी नेक्स्ट रूपम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देवी यशो देहि द्विषो जहि Uttama Bhagini. Slowly recite. You are reciting well. So Akshara should be clear. Uttama Bhagini. Lalita Ganeshan Bhagini. नमस्ते भगिनी। हिमाचल सुधानाथ संस्तुते परमेश्वरी हिमाचलसुतान् हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उत्तमं भगिनि। माधवी कोत्रा भगिनी। Yes, Mahodaya. हिमाचल सुधाना सारी था इज नॉट महाप्राण हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस। गीता श्रीधर भगिनी। जय गीता श्रीधर भगिनी। ललिता वी भगिनी। ललिता वी भगिनी। जगदीश्वरी बाबू भगिनी। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस। Thank you. In this shloka, Lord again says salutation to the supreme goddess Durga, who is praised by the Lord of the daughter of Himachala, praised as by the Lord as the daughter of the Himachala mountain, that is by Lord Shiva. She is the daughter of the Himachala Sutanatha, that is Lord Shiva's daughter. No, she no, is also she's praised. not Lord Shiva's daughter. No, by Lord Shiva, she was prayed. I am sorry. That is, then she said, please grant me beauty, grant me victory, grant me glory. Himachala Suthanatha. That's what she says. Let's move on to the next one, shloka number 21. Bhavani Bhagini. Namaste, Hey, Mahodaya. Bhavani. Indrani, ni is dirgha. See, the kumbu is outside. So Indrani pati sadbhava. Bhava is only. So it is also, because if you take the Gita press book, whichever places here he has just done it for your purpose. Otherwise, some of the places they will give gap. So you know where to give gap. Indrani pati sadbhava. I will give like that. After that, we will continue. इंद्राणी पति सद्भाव. इंद्राणीपति सद्भाव. इंद्राणीपति सद्भाव. पूजिते. 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 इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते. इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते. परमेश्वरी. इंद्राणीपति सद्भाव
पूजिते परमेश्वरि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि उत्तमं भगिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो that is यशो देहि यशो दे that means you are landing on the यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि द्विषो जहि I'll practice now. उत्तमम् कमलं जगदीशन् भगिनि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं ते कि जयं ते कि यशो ते कि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं ते कि जयं ते कि यशो ते कि द्विषो जहि जहि हि जगीनो जहि जहि उत्तमं भगिनि लक्ष्मी प्रिया भगिनि नमस्ते महोदय नमस्ते इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि Uttamam, see to it that Parameshwari, don't drag too much. Because when we are saying together, it will come little. राजश्री भगिनि Uttamam Bhagini. Very nice. राजश्री भगिनि नमस्ते भगिनि Indraणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि वेरी नाइस धन्यवादः In this shloka, Lord says, that is, she prays Supreme Goddess Durga, who is worshipped with true devotion by the consort of Indrani, that is, by Indradeva. O Devi, please grant me beauty, grant me victory, grant me glory, and destroy my inner enemies. We move on to the next one, shloka number 22. Anuradha Narayanan Bhagini. Anuradha Narayanan Bhagini. Yes, Mahoday. Here Devi is not there. It is Hrisva. Devi Prachanda Dordanda. Devi Prachanda Dordanda. Devi Prachanda Dordanda. Daitya Darpa Vinashini. Daitya Darpa Vinashini. Vinashini. Daitya Darpa Vinashini. Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dusho Jahi Devi Prachanda Dordanda Daitya Darpa Vinashini Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dusho Jahi Jahi, don't say. Enough. Uttamam. Okay. Yes, Vimala Bhagini. Yes, Mahodaya. Devi Prachanda Dordanda Daitya Darpa Vinashini. देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी
देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि उत्तमं भगिनि. रेवती बालसुब्रह्मण्यं भगिनि. Yes, Mohan. देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. उत्तमं भगिनि. रमादेवी खण्डी भगिनि. फुल् श्लोक. देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. उत्तमं भगिनि, उत्तमं. Very nice. In this shloka, Lord continues to praise Devi Durga, who destroys the mighty pride of the excessively violent and powerful demons. Prachanda Dordanda. O Devi, please grant me beauty, grant me victory, grant me glory, and destroy my enemies. Let's move on to the next one. Shloka number 23. Saroja Jeevan Bhagini. Saroja Yes, Mahodaya. Yes, Mahodaya. Devi again it is Rasva. Bhakta, Bha is Mahaprana. Janodhama, Dha is slightly one below the other. So just stress it. Devi Bhakta Janodhama. Devi Bhakta Janodhama. Devi Bhakta Janodhama. Dattanandodayembike. 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 Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Disho Jahi Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Disho Jahi. Uttamam. Saraswati Bhagini. Yes, Saraswati. Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi. Uttamam Bhagini. Thank you. Yes, Krishnameni Bhagini. Namaste Mahodaya. Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Devi Bhakta Janodhama Dattanand. Devi is not there. Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Devi Bhakta Janodhama Dattanandodayembike. Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi. Uttamam Bhagini. Shweta Devi Bhagini. Yes, sir. Full shloka will you be able to recite? Okay, ma'am. I'll try. Devi Bhakta Janodhama
दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देवि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. Again, you are reciting so well. Don't give gap. Now, only the Rupam Dehi, you tell me once more. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. Now, start from the Devi Bhakto Janodhama. देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. Yeah, Uttama. Very nice. Thank you, ma'am. In this shloka, Lord continues to call Devi as Ambike. Devi Ambike, who gives an upsurge of unbounded joy in the hearts of the devotees. She gives you very beautiful hearts. That is very good joy, joyful. So please grant me beauty, grant me victory, grant me glory, and destroy my inner enemies. Now this Rupam Dehi is completed. This is again 4 pada shlokas, these 2 more shlokas. Kiran Kale Bhagini. Patni Manoramam Dehi. Patni Manoramam Dehi. Once more. Patni Manoramam Patnim no. Dehi. Patni Manoramam Dehi. Listen to me, Bhavli. Not Patni. Patni Manoram. Patni. Wrong. Patni Manoramam Dehi. Patni Manoramam Dehi. Manovruttanusarini. Manovruttanusarini. Tarinim Durga Samsara. Tarinim Durga Samsara. Tarinim Durga Samsara. Sagarasya Kulodbhavam. Sagarasya Kulodbhavam. Sagarasya Kulodbhavam. Uttamam Bhagini. धन्यवाद. Shankari Balasubramaniam Bhagini. Namaste Mahoday. Patni Manoramam Dehi. Patni Manoramam Dehi. Patni Manoramam Dehi. Manovruttanusarini. Manovritthanusarini. Manovritthanusarini. Tarinim Durga Samsara. Tarinim Durga Samsara. Tarinim Durga Samsara. Sagarasya Kulodbhavam. Sagarasya Kulodbhavam. Sagarasya Kulodbhavam. Uttamam Bhagini. Thank you. Tiyagalakshmi Bhagini. Namaste Mahoday. Patni, one line 2 times. Patni Manoramam Dehi Manovruttanusarini. Patni Manoramam Dehi Manovrittanusarini. Patni Manoramam Dehi Manovrittanusarini. Uttama. Tarinim Durga Samsara Sagarasya Kulodbhavam. Tarinim Durga Samsara Sagarasya Kulodbhavam. Tarinim Durga Samsara Sagarasya Kulodbhavam. Uttamam Bhagini. Nagamani Venkatesh Bhagini.
Namaste, Mukhoday. One line, two times. Patni manoramam dehi manovruttanusarini. Patni manoramam dehi manovruttanusarini. Patni manoramam dehi manovruttanusarini. Tarinīm durga samsara sagarasya kulodbhavam. Tarinīm durga samsara sagarasya kulodbhavam. Tarinīm durga samsara sagarasya kulodbhavam. Uttamam Bhagini. Renu Joshi Bhagini. Namaste Guruji. Patni manoramam dehi manovruttanusarini. Tarinīm durga samsara sagarasya kulodbhavam. Patnim manoramam dehi manovrittanusaarinim. Tarinim durga samsara sagarasya kulodbhavam. Patnim manoramam dehi manovrittanusaarinim. Tarinim durga samsara sagarasya kulodbhavam. Uttamam Bhagini, very nice. Sri Vidya Prasad Bhagini. Full shloka Bhagini. Patnim manoramam dehi manovrittanusaarinim. Tarinim durga samsara sagarasya kulodbhavam. Patnim manoramam dehi manovrittanusaarinim. Tarinim durga samsara sagarasya kulodbhavam. Uttamam, but you are not going to stop Sagara. Samsara. In this shloka, Tarinim durga samsara sagarasya kulodbhavam. Thank you. in this shloka, very interesting shloka. You know, many commentators have also discussed about it. He says, Patnim manoramam dehi. Please grant me a beautiful wife. But we can interpret that this is only in case of a man praying. But in case of a woman devotee is praying, it is opposite. This is what a commentator says, even though it is not written in Sanskrit. Only wife should be beautiful, but what of the husband? That is what they say. Tarini Durga Samsara, matching my mental disposition. Sagarasya Kulodbhavam. It is like a ocean, our life. Please give a very good wife and very good samsara. So that applies to women also. So please, that is Devi Durga who took birth from the mountain, daughter of the mountain king, who enables us to cross the difficult ocean of the samsara. You know, a lady always runs the samsara. Even though the man brings money, she is the rival Devi in the samsara. That is why we are all praying Devi as the mother. Our mother is a Devi. Our mother is a lady. Everybody has a mother, whether man or woman. So the mother is always a lady. That is what this shloka says. This is the last shloka of this. Sujata Kamath Bhagini. Idam stotram patitva tu. Idam 25th one, last. Idam stotram patitva tu. Idam stotram patitva tu. Mahastotram pathinnaraha. Mahastotram pathinnaraha. Mahastotram pathinnaraha. Satu saptashati sankhya. Satu saptashati sankhya. Satu saptashati sankhya. Varamapnoti sampadam. Varamapnoti sampadam. Varamapnoti sampadam. Om
Uttamam Bhagini. We have not Sampurna done. Yeah. Shyamala V Bhagini. Idam stotram patitva tu. idam stotram padhitva tu idam stotram padhitva tu Mahastotram paten naraha. Mahastotram patennaraha Mahastotram patennaraha Satu saptashati sankhya. Sadu saptashati sankhya Sadu saptashati sankhya Once more. Sadu Sadu no. saptashati Satu sankhya tha first tha. Satu. Satu saptashati sankhya Varamapnoti sampadam. Varamapnoti sampadam Varamapnoti sampatam Om. Om Uttamam Bhagini. Sudha Suresh Bhagini. Sudha Suresh Bhagini. Yes, ma'am. I will teach the whole this line and we will continue tomorrow also, Bhagini. Idam stotram patitva tu mahastotram patennaraha. Satu saptashati sankhya varamapnoti sampadam. Om. इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् Uttamam Bhagini. Patitva tu is Hrisva. Tu is not Dirgha. Patitva tu, you said, you can control that tu. Ujjwala Kiran Bhagini. Idam stotram pathitva tu One second, Bhagini. Wait. I will complete it. Then you will do that. Idam stotram patitva tu mahastotram patennaraha. Satu saptashati sankhya varamapnoti sampadam. Om iti devya argala stotram sampurnam. Idam stotram pathitva tu mahastotram patennaraha satu saptashati sankhya varamapnoti sampadam Om iti devya argala stotram sampurnam idam stotram pathetva tu mahastotram patennaraha satu saptashate sankhya varamapnoti sampadam Om iti devya argala stotram sampurnam. Uttamam Bhagini. Very nice. Malati ma'am. इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ इति देव्या अर्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम्. Uttamam Bhagini. Very nice. We'll do the revision tomorrow. Lord concludes that one should then read this great stotra that is the core of Durga Saptashati. This stotra, that is Argala stotra, is equally revered like Saptashati. By reading this with devotion, one obtains things difficult to obtain booms. That is, anything you want to get, if you read this shloka, you will get. It is like a boom. Atyadika Sampat.
Sorry for the late. Tomorrow we'll do the revision. Samapyamaha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. ಧನ್ಯವಾದः ಸರ್ವೇಭ್ಯः. ಪುನರ್ಮಿಲಾಮः. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ